Welcome to Latte Education Society e-learning app. I am S.J. Patil for Srimati Akkatai Nana Neji High School and Junior College, Datta. Standard 10 Subject Mathematics Part 2 Chapter number 5 Coordinate Geometry म्हणजेच निर्देशक भूमिती. In this chapter we have learned to distance formula and section formula. We know how to find distance between any two points on number line. As shown in the figure, coordinate of point P, Q and R are -1, -5 and 4. P's coordinate is -1, Q's coordinate is -5 and R coordinate is 4. Then distance PQ is equal to largest coordinate -1 and smallest coordinate is -5. Then -1 minus -5 is equal to -1 minus plus 5 is equal to -1 plus 5 is equal to 4. Distance QR is equal to Q's coordinate is -5 and R coordinate is 4. Then largest coordinate is 4. 4 minus smallest coordinate is -5. 4 minus -5 is equal to 4 plus 5 is equal to 9. Using this same concept, we can find the distance between two points on the same axis in xy plane. To find distance between two points on x-axis, to show the figure, x-axis and y-axis are given here. On x-axis, 2 points are given. A's coordinate is x1 0 and B's coordinate is x2 0, or on x-axis, such that x2 is greater than x1. Then distance AB is equal to largest coordinate minus smallest coordinate is equal to x2 minus x1. Similarly, 2 points on y-axis given in the figure, P and Q are on a y-axis. P's coordinate is 0 y1 and Q's coordinate is 0 y2, or on y-axis. Here y2 is greater than y1. Therefore, distance PQ is equal to y2 minus y1. Next, to find the distance between two points, if the segments joining these points is parallel to any axis in the xy plane. To show the figure, segment AB is a parallel to x-axis. Here, y coordinate of points A and B are equal. A's coordinate is x1 y1 and B's coordinate is x2 y1. Here y coordinate of A and B are equal. Draw segment AL perpendicular to x-axis and segment BM perpendicular to x-axis. Then quadrilateral ABML is a rectangle. Then rectangles opposite sides are congruent. Therefore AB is equal to LM. But LM is equal to x2 minus x1. Similarly, distance AB is equal to x2 minus x1. These two points P and Q, then segment PQ is a parallel to y-axis. In next figure, segment PQ is parallel to y-axis. Here x coordinate of point P and Q are equal. Draw segment PR and segment QS perpendicular to y-axis. Therefore, quadrilateral PQSR is a rectangle. Therefore, PQ and SR are congruent because rectangles opposite sides are congruent. Distance between RS is equal to y2 minus y1. Similarly, distance between PQ is equal to y2 minus y1. Next, distance formula म्हणजेच अंतराचे सूत्र. आतापर्यंत पाहिलेले आहे, दिलेले दोन बिंदू एक तरी x अक्ष किंवा y अक्षावरती आहेत किंवा x अक्षाला किंवा y अक्षाला समांतर आहेत. आता आपण जे पाहणार आहोत ते दिलेले दोन बिंदू प्रतलामध्ये कुठेही असतील, कोणतेही दोन बिंदू असतील. द पॉइंट्स आर एनी टू पॉइंट्स इन XY प्लेन. आकृतीमध्ये ए बी हे दोन बिंदू दिले आहेत. स्लाइंट लाईन तिथं सेगमेंट्स तयार झालेला आहे. एज कोऑर्डिनेट x1 y1 अँड बीज कोऑर्डिनेट x2 y2. प्रथमतः ए बीचं डिस्टन्स काढण्यासाठी जे सूत्र तयार करायचं आहे त्याच्यासाठी काही रचना करायची आपल्याला. बी पी परपेंडिक्युलर टू एक्स ॲक्सिस, बी वरून
एक्स ॲक्सिसवरती परपेंडिक्युलर ड्रॉ करून घेऊया. त्यानंतर सेगमेंट ए डी परपेंडिक्युलर टू बी पी, ए पासून बी पी या सेगमेंट्सवरती परपेंडिक्युलर ड्रॉ करूया. त्यामुळे इथे काय होईल, बी डी हा वाय ॲक्सिसला पॅरलल मिळेल व ए डी हा एक्स ॲक्सिसला पॅरलल मिळेल. एक्स ॲक्सिसला पॅरलल असणाऱ्या ए डीची किंमत आहे x2 मायनस x1, कारण इथं वाय कोऑर्डिनेट्स कॉन्स्टंट आहेत. त्याचबरोबर बी डी हा वाय ॲक्सिसला पॅरलल आहे, त्यामुळे बी डीची किंमत होईल y2 मायनस y1. हिअर एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉन्स्टंट. देन ट्रायंगल ADB इज अ राईट अँगल ट्रायंगल, आणि राईट अँगल ट्रायंगल्समध्ये दोन बाजू माहिती असतील तर तिसरी बाजू काढण्यासाठी आपण पायथागोरस थेरमचा यूज करतो. इन राईट अँगल ट्रायंगल ABD युजिंग पायथागोरस थेरम, AB square is equal to AD square plus BD square. AB square is equal to AD ची व्हॅल्यू आहे x2 मायनस x1, x2 मायनस x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस BD ची व्हॅल्यू आहे y2 मायनस y1, y2 मायनस y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. टेकिंग स्क्वेअर रूट बोथ साइड्स, AB square root is AB and all are square in square root. Therefore, AB is equal to in square root x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. This is a distance formula. यालाच आपण म्हणणार आहोत अंतराचे सूत्र. Remember this. Coordinate of origins are 0, 0. आरंभबिंदू O चे निर्देशक 0, 0 असतात. त्याचबरोबर hence if coordinates of points P are xy, बिंदू P चे निर्देशक xy असतील तर डिस्टन्स OP इज इक्वल टू इन स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. आरंभबिंदूपासून कोणत्याही बिंदूचे अंतर काढण्यासाठी आपण या सूत्राचा यूज करू शकतो. त्याचबरोबर इफ पॉईंट P कोऑर्डिनेट x1 y1, Q's कोऑर्डिनेट x2 y2 लाइज ऑन xy प्लेन, देन डिस्टन्स फॉर्म्युला डिस्टन्स PQ इज इक्वल टू इन स्क्वेअर रूट ऑफ x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. That is, square both sides. PQ square is equal to x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. या सूत्राऐवजी जरी आपण निर्देशकांचे अदलाबदल करून मिळणारी व्हॅल्यू किंमत जरी घेतल्यास अंतर आपल्याला काढता येऊ शकते. म्हणजेच x1 minus x2 bracket square प्लस y1 मायनस y2 ब्रॅकेट स्क्वेअर याही सूत्राचा आपण उपयोग करू शकतो. नेक्स्ट, डिव्हिजन ऑफ लाईन सेगमेंट्स म्हणजेच रेषाखंडांचे विभाजन. इन फिगर AP इज इक्वल टू 6 अँड PB इज इक्वल टू 10. देअरफॉर AP डिवाइड बाय PB इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 10. आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन 3 डिवाइड बाय 5. म्हणजेच P हा रेषाखंड AB चे 3/5 या गुणोत्तरात विभाजन करतो. पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशो 3:5. नेक्स्ट, सेक्शन फॉर्म्युला, त्याला विभाजनाचे सूत्र असे म्हणतात. इन फिगर पॉइंट P ऑन अ सेगमेंट AB इन XY प्लेन डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशो m/n. Assume that A's coordinate is x1 y1, B's coordinate is x2 y2 and P's coordinate is xy. Some construction here. Draw segment AC perpendicular to x-axis, segment PQ perpendicular to x-axis and BD perpendicular to x-axis. That is, C's coordinate is x10, Q's coordinate is x0 and D's coordinate is x20. Then using distance formula, CQ is equal to x minus x1 and QD is equal to x2 minus x. In figure, segment AC parallel segment PQ parallel segment BD by property of intercept by 3 parallel lines. म्हणजेच 3 समांतर रेषाच्या आंतरछेदाच्या गुणधर्मानुसार AP divided by PB is equal to CQ divided by QD and this ratio is m/n. Then CQ is equal to x minus x1, QD is equal to x2 minus x. Using these values, put the equation 1. Therefore, x minus x1 divided by x2 minus x is equal to m divided by n. Then cross multiplication, n into x minus x1
is equal to m into x2 minus x. After simplification, nx minus nx1 is equal to mx2 minus mx. Therefore, mx plus nx is equal to mx2 plus nx1. Both sides common, x common, m plus n in bracket. Therefore, right side mx2 plus nx1. M plus n are changed the sides. Therefore, x is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n. Similarly, draw perpendicular form APB to axis. We find the value of y is equal to my2 plus ny1 divided by m plus n. Therefore, coordinate of points which divide the line segments joining the points a x1 y1, b x2 y2 in the ratio m to n are given by the final formula mx2 plus nx1 divided by m plus n and my2 plus ny1 divided by m plus n. Next, coordinates of midpoint of segments म्हणजेच रेषाखंडाच्या मध्यबिंदूचे सूत्र. If a x1 y1 and b x2 y2 are 2 points and p xy is the midpoint of segment AB. p हा मध्यबिंदू आहे AB चा, त्यामुळे तिथे मिळणारे गुणोत्तर समान असणार आहेत. Then ratio m to n is equal to 1 to n, that is m is equal to n. Value of x and y can be written as using section formula x is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n. Here m is equal to n. Then mx2 plus mx1 divided by m plus m, common m, x1 plus x2 divided by m plus m is equal to 2m. m are eliminated. Then x is equal to x1 plus x2 divided by 2. Similarly, coordinate of y is equal to y1 plus y2 divided by 2. Then coordinate of midpoint P are x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2. This is called a midpoint formula. यालाच रेषाखंडाच्या मध्यबिंदूचे सूत्र असे म्हणतात. नेक्स्ट, सेंट्रॉइड फॉर्म्युला, त्यालाच मध्यगा संपात बिंदूचे सूत्र असे म्हणतात. प्रथम आपण सेंट्रॉइड म्हणजे मध्यगा संपात म्हणजे काय समजावून घेऊया. त्रिकोण ए बी सी मध्ये ए या शिरोबिंदूच्या समोरची बाजू BC, BCचा मध्यबिंदू आहे D. म्हणून सेगमेंट AD इज अ मीडियन, त्यालाच मध्यगा असे म्हणतात. त्रिकोणाला 3 मध्यगा काढता येतात आणि तिन्ही मध्यगा एकाच बिंदूतून जात असल्यामुळे त्या बिंदूला मध्यगा संपात बिंदू असे म्हणतात. आकृतीमध्ये आपल्याला AD इज अ मीडियन, BE इज अ मीडियन अँड CF इज अ मीडियन. आणि तिन्ही मध्यगा म्हणजेच मीडियन हे जी या बिंदूतून जात असतात म्हणून बिंदू G यालाच मध्यगा संपात बिंदू असे म्हणतात. तर आपण सेंट्रॉइड फॉर्म्युल्यानुसार या G या बिंदूचे निर्देशक काढण्यास शिकणार आहोत. In triangle ABC, A's coordinate x1 y1, B's coordinate x2 y2 and C's coordinate x3 y3. Segment AD is a median and G is a centroid. G's coordinate xy. D is a midpoint of DC. Using midpoint theorem, D's value is x2 plus x3 divided by 2 and y2 plus y3 divided by 3. Next, every centroid म्हणजे मध्यगा संपात बिंदू हा त्या मध्यगेला 2 एक प्रमाणात विभागतो. Every centroid point is divided a median as 2s to 1. Then point G xy is a centroid of triangle ABC. Then AG as to GD is equal to 2s to 1. Using this ratio and A's coordinates and D's coordinates to find the points of x, y using section formula, then x is equal to 2 bracket x2 plus x3 divided by 2 plus 1 into x1 divided by 2 plus 1. After solving, x1 plus x2 plus x3 divided by 3. Similarly, y
y is equal to 2 bracket y2 plus y3 divided by 2 into 1 plus y1 divided by 2 plus 1. After solving simplification, y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Thus, if x1 y1, x2 y2, x3 y3 are the vertex of triangle, then the coordinate of centroids are x1 plus x2 plus x3 divided by 3 and y1 plus y2 plus y3 divided by 3. This is called centroid formula. Okay. One example here, verify that points P minus 2 2, Q 2 2 and R 2 7s are vertices of right angle triangle. म्हणजेच P चे कोऑर्डिनेट्स वजा 2 2, Q चे कोऑर्डिनेट्स 2 2 आणि R चे कोऑर्डिनेट्स 2 7 हे काटकोन त्रिकोणाचे शिरोबिंदू आहेत. याचा पडताळा आपण घ्यायचा आहे. We will find length of sides of triangle by using distance formula. डिस्टन्स फॉर्म्युलेच्या सहाय्याने पहिल्यांदा आपण त्रिकोणाच्या तिन्ही बाजूंची किमती काढून घेऊया. डिस्टन्स PQ is equal to in square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Here x2 2 minus 2 bracket square plus y2 2 minus 2 bracket square. x2 ची व्हॅल्यू 2 आहे, x1 ची व्हॅल्यू -2 आहे. 2 minus 2 bracket square plus y2 minus y1 2 minus 2 bracket square. After solving minus plus 2 plus 2 4 square plus 2 minus 2 0 square, that is equal to 16 under taking square root 4. Therefore PQ value is equal to 4. Next, QR distance QR. Distance QR is equal to, using one more distance formula, 2 minus 2 bracket square plus 7 minus 2 bracket square. 2 minus 2 0 square plus 7 minus 2 5 square is equal to, in square root of 25 taking square root 5, then QR is equal to 5. Next find PR. Distance PR is equal to, in square root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square, means 2 minus 2 bracket square plus 7 minus 2 bracket square. After solving minus plus 4 square plus 5 square, 16 plus 25 in square root of 41. PR is equal to, in square root 41. PQ value 4 unit, QR value 5 unit and PR value in square root of 41 units. Thus two smallest sides PQ and QR. Sum of the square of smallest sides PQ square plus QR square is equal to 4 square plus 5 square is equal to 16 plus 25 is equal to 41. This is equation number 1. And largest side PR square is equal to, in square root 41 bracket square is equal to 41. This is equation number 2. By 1 and 2, PR square is equal to PQ square plus QR square. Right sides are equal, 41, then left sides are equal. By converse of Pythagoras,
triangle PQR is right angle triangle. Therefore, points P, Q, R are vertices of right angle triangle. Fifth chapter, coordinate geometry, is complete here. Thank you.